Yes, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Mariam Nakuja, the Ladies Guide, your emotional wellness guide every Friday. Talking about the things that money cannot buy, but which makes life worth living, your emotions. Every Friday we bring you these lovely sessions to remind you of the things you overlook but may be affecting your productivity in life, basically in the abstract, because emotions work in the abstract. In today's session, we would like to look at what causes attachment anxiety. What causes that attachment where love is not given that maturity continuum nti omuntu abehavinge omukwano gw'omuntu omukulu ategere nti munna alina gye yava naawe olina gye wava ekibagatta love. So attachment ebatekola. That's what we're going to cover today. She's a lady, she's a Cancer. Last week we looked at the 10 signs, I think last week but one, yes. 10 signs that your partner is having anxiety attachment. Ensonga 10 kwolabira nti omuntu wo love egenda muleta attachment. Oba mu Luganda kibandiyise nti omuntu agenda kwesibako nnyo omwagalirwa mpaka love bagitreating ng'omulimu. The 10 signs to show you that someone is going to have that attachment anxiety or is having attachment anxiety. And among them we looked at excessive worry and fear of being abandoned. Baba batya nnyo bazipagenda balekawo. Lack of respect for boundaries, bamenya boundaries. Naleka kunonya masimu go nakebekera ebintu byongomanya nti alina attachment anxiety. Emotional manipulation, obeerewo omulabe akola omuntu alabe nti ojja physical akulabeko bire ebintu mulabanga ebyokusaaga naye bituufu. So for those who watched that last week, we gave you all these details of people with attachment anxiety. Nawe wechekinge munno mwetreatinge. Kati leero ngenda balaga gye kiva. Next week tuba treating, okay? Happy Ramadan to our Muslim brothers and sisters. Mwina tubagala nnyo era mbagaliza ekisibe ekirungi tugenda kusibira wamu tubere n'okusonyiwa okwagala okugaba n'okwejjukiza, okay? Ebirungi ebimwe bimba mufunye mu bulamu. Era n'olwekyo mu kisibo kino mbadde nina topics nyingi zenjagala obaleeta naye kubanga tuli ku series mbasobola zikutula neba yajja tulina continuinga mpaka naye tujja kubanga tubaleetera if time allows, as time goes on tubaleetera ezija mu season ende tulimu. So that's what we covered last week. Nga twogera about people with attachment anxiety, excessive checking in, communication, communicating nnyo, and the sense of worthiness ebera ku relationship, but treating a relationship ng'omulimu nakufuula as if nti gwe how can I say, gwe yardstick y'obulamu bwe bamupimira obwakabi bwe. So that is attachment anxiety, and it happens to many of you in love relationships. You overlook it, but it can actually damage a good relationship because as time goes on, a person you act with attachment akukowa. Time etuuka n'akoowa kubanga alabanga omuntu nga unagamba ekintu ekigaanya okutwalibwa nugayo no nga neesibako nnyo simanya bamugaana otandika obutanyuma. Okay, so that is attachment anxiety. So those are some of the signs we covered in the previous weeks, and in case you missed, please go to the comment section below. We are putting the link for last week's attachment anxiety signs and watch at leisure. In case you find it useful, please don't forget to give me a thumbs up, as well as subscribe to the channel in case you're our new subscriber. This is home for content, home for knowledge. We give edutainment. We don't only entertain, we edutain. Okay, we educate you and we entertain you at the Ladies Guide channel. And for all of you who are the Ladies Guide subscribers, thank you so much for being part of this channel and being people who come in to give us the comments, reminding us and giving us new topics, and then giving in your ideas. Yes, we welcome that most of the time, and mwe abakuziza channel okutuuka weeri yadde mugamba nti oluusi ebintu ebimu bye mbagamba bamba babiwakanya ne babikkiriza naye mbagamba ekintu kimu nti in love everybody has a different opinion. This is the Ladies Guide and we are not a guarantee, okay? We just guide you through relationships and then you'll enjoy yourself basing on what you get out of this. So byonna byenjogera temubitwala gwetwalamu ekyo ekigenda okuyamba ekigenda okukolera. So what we give is edutainment, tubasomesa
ate ntubasesa n'obasesa. That is kind. And just to remind that when it comes to love is a beautiful thing. Love is enjoyable, but when it gets into your head, olina kuzanyira wano ku bwongo, you can actually run mad. Okay, it's a very dangerous emotion, just like any other sweet emotion. So don't forget to share this. If this is meaningful content to you, sharing akone banno obagambe nti waliwo channel kojja amazima ate kojja answers esinga bannaite nze answers enga wate nzesanga wankona. Make your research, okay? Because this is not only passion, it is skilled, okay? It is skilled, professionalized, and then I give you only that which people need based on what I'm being guided to give you as the public. That was said, let's dive into the session now on attachment styles. With attachment style we mean nti abantu mwenna kati kankozesa olulimi ndowooza oba Luganda lwebansinza abantu bansaba Oluganda bannange naye Oluganda olutujja mu psychology banne lukalubamu ebigambo bino attachment style gituusa mu Luganda okigamba attachment style bakiyita batya mu Luganda kiba kifuuse deep, okay? Naye buli omu ku mmwe alina attachment style. Attachment style kitegeeza nti when you fall in relationships, when you fall in love, when you get into friendships, tuyina engeri gye tubondinga n'abantu bannaffe. Naye bonding eno gye muyingiramu esobola okuleeta style emu mu attachment. Era in today's session ngenda balaga the different styles of attachment and what causes you to attach yourself to those people in that way. Lwaki abantu abamu mufumbirwa ne mu clinginga n'omalako omuntu w'emirembe oyinaga bannange tolina mikwano gyo ye akujuga genda ofune ku mikwano tambulako ebweru olabe ku bakwano bo nange ndeka mbeereko nzekka nga akooye, okay? Lwaki mutuuka ku level eyo? Kubanga attachment style gy'obeeramu erina ensonga. Ate ne baana abaziina muleme kubanenya nnyo nti lwaki yeesiba ku muntu mu ngeri eyo, wabaawo ensonga. Ate naye ebeera beyond them okugicontrolling, so they have to attach themselves to you in such a way. So if you're struggling with relationship problems, most of the time it comes out of attachment. The attachment style your partner has can affect a relationship, both sides, whether a male or female, or omusajja asobola okwesiba ku mukazi, omukazi neyeetamwa, n'omukyala asobola okwesiba ku mwami, omwami neyeetamwa. Osobola okwana omuntu n'omukwanira wiiki emu n'akwesibako omwezi okujja ng'ogamba wamulabidde emyaka 10 n'ogamba gwe nga speed gy'oliko eri waggulu nnyo, nga speed gy'aliko togisobola, because alina attachment style, okay? Attachments zino ze tugenda okusomako olwaleero ziva mabega. Era most of the time when you come to us as psychologists, kyensooka okubuuza wakulirawa, wakula naani? Ebyo ebibuuzo bwe wava answer kitegeeza nti naawe woba okwananga, wobanga bakwana obuuzanga nnyo ebibuuzo ebyo. Bannange mufe mu background y'abantu, mufeeyo nnyo ku bantu gye bava mufeeyo nnyo ku muntu gye bamuzaala. Those things matter in the adult age. In fact, 80% of success of your relationship matters from the past where someone comes from, period. So omuntu omusanga wano ng'ali mu Range Rover, tomusanga ng'ali mu mpenkoni nolowooza nti kyekimudefininga. Nedda, mubabuuze gye bava. Where you come from, who you grew with, the caregivers someone grew with can affect their relationship destiny. Seriously. And that's why that is the first question we ask you. Nze omuntu wambuulira gy'ava ne be yakula na meso omuwulira relationship ye. Omuntu wambuulira story ye y'emabega, enkula ye, nsobola otegeera lwaki relationship ye eri bwetyo ey'obufumbo. Mubifeekako nnyo. Ate era in the same way, if you are a parent, nziramu okujjukiza nti the way the child is receiving your care now is going to determine the way they are going to give their love to the adults in their adult age, period. So attachment styles zetugenda okubasomesa zigenda balaga nti omuntu gy'ava, gy'akulira, abantu bakuliddemu, engeri gye bamuwa love, abamu abandoninga, love gy'ataafuna, bambi gye yalaakinga, obutakula na maama we, obutakula na taata we,
okula n'abantu abamulagajjalira kisobola okuaffectinga laavu y'omwana oyo mu bukulu. N'ova eri n'omuwa laavu n'akwesiba kazikoli muzadde we, naye ng'obwongo fayiro eri mu bwongo emulaga nti bamuabandoninga, naawe ogenda mu abandoninga. It is funny, it is not something you can see directly, but it affects. So olida kuyimbanga nti past doesn't define the future. It does 100% when it comes to relationships. Past affects your future. So when you see someone who is negligent, who is selfish in love, who cares about themselves, dayo buzema begajeva oja kula wali wechintu wali point yao. A child who has grown in love, who has been given enough love by the parents, even the confidence level is different when it comes to love affairs. Nebo bo mwagala acting at omuyambi baba so confident because eri love eba ya feeling ekifo ekyo, which we call a secure attachment style. Hope we are together. That well explained, you're going to find that many of you are struggling in relationships with all your partners, not because they are bad people, no, because of the background they come from. That's how they must behave, because of the attachment styles they have built to age where they are. Remember, the brain of a child forms between the age of 3 to 8. 3 to 8 obwongo bw'omwana buli kyokola aba akiraba. Bw'aba bamubonyabonyezza n'ayingira mu fiya nti abantu bamukuba tebamu akyayagala anoonya emmere tagiraba, eyo egi nfu nnyo omwana okulaba ebintu bwe bityo. Bw'akula nga yeefaako yekka ne yeerwanako yekka ne yeerabirira yekka, bw'atuuka eno waggulu aba takyayagala abantu mulabirira, aba yamanyira dda. Ne bw'ova ino omuwala romantic affair n'omulaga I love you so much, you know everything, it doesn't work because they have grown into that security attachment style. Nti tali secure, nafuka anxious, nafuka attached nga yagala bukasero mubere kumpi nnyo because they are looking for that. So stop saying that people your partner akwesibyeko talina mikwano gye bambi alina background yavaamu. Now this is another school of thought, and that's what brings us to this today's session, to remind you that nobody is wrong. The one who's acting with attachment style, nawe gwe bagiwa byonna byebimu gwataabuuza. Mufeeyo nnyo okubuuza abantu gye bapa, muve mbiri ebyokwesanga ku street, mu arcade, simanya where, wesanze ku airport, mubuuze abantu where do you come from, wakula nani, buuliza story eyo story wava love awo. Love being a spiritual thing, love being a spiritual element in life, which is processional as someone grows up, omuntu ajja akula nga lava agireceiving mu ngeri yanjawulo. So lwaki tuleeta infancy stage in the present day age ng'oli myaka 5 wabula nkugamba byadda, because these patterns of the brain come forming every day as you grow. Ogenda otuuka eno mu bukulu ng'omuntu omugamba nkwaga takkiriza ng'agala nakula neefaako, nze nabonaabonadde ensi yankubadde. Temuwulira ebisitole ebyo mu bantu bemwagala naganze ndowooza nakyo nkoyinza okunkolako, nze nabonaabona dda. Owulira ng'omukazi avaamu ebigambo ebyo nga tonnamuwasa, take care, kati gwe mutwala olabe. There is nothing you can do to them because the brain has already got that. Nga bwe banalega elastic neggwayo n'ogitaasa asobola kuddemu elasticity yaayo. That's how the brain is. So then today's session is going to help you to know why these people are having that attachment style, why you should never disagree or quarrel or lose sanity over somebody's behavior based on where they come from. Kati oba tiwamubuuzaako genda bulungi omugambe mukwano sooka ojjeko tutuleo tubeeko tetulyamu naye nina kyenjagala okubuuza, mpozi wagamba wakula naani? Owu yakula nasenga wange naye senga wange yali tanjagala, munnaye nakula abaana be bakulya uniform, ffe waffe nga tunze munne nga tebazingulira. Owu ya story bwesito nga bamuabandoninga at an early age, they are looking for a replacement to feel the other love gyataafuna aliya. Bw'owuliramu story temunnange nze omanyi bazadde bange banfaako, those things affect the future. Ne bw'okola otya eyo fayiro tosagijja mu mudomo. It's difficult, very difficult.
you carry it on. In fact, the only way if you want to heal is to see a psychologist bakuyiwa fayiro yonna okuzzamu attachment style entuufu omuntu yalina okubeera mu secure attachment. Okkize nti omuntu asobola okugamba I love you n'omuleka n'agenda n'akola n'otamufollowing up so much n'omuleka n'adda naye nga tokimanyi muli mu love, n'otamuteekako bulumi bwa kumubanja nti all the time alina kwetoloola kubanga buli wavaawo bw'ati owulyanga bagenda kuddukako nga bakulyo ng'okyali muto ate olaba ofunye omuntu akusevinga. That is what it's all about. So when you talk about attachment styles, kitegeeza nti each one of us, basing on our past, basing on our infancy stage, basing on the people, the caregivers we went through, can affect our love life. Yes. So kati ddayo tunulye buli muntu yenna. Ddayo tunulye buli muntu nga agamba nti nakula ne bazadde bange babiri ne bamwagala bulungi olabe how love treats them mu adult age. It is totally different. Bolaba omuntu ng'agamba where did you grow? I grew up with both my parents. Oh really? Asogamba both my parents. Oyo manyi omuntu yafuna love eri full. Kati love eri full omwana ng'oyo most of the time watuuka eno waggulu tabya na attachment eri eya anxiety attachment talemera nnyo ku bantu kwesiba ku bantu tiba mwagalirwa mpaka love aba eyo void aba ya feeling bwadda ng'anoonya romantic affair. Eri love entuufu eri nakyo, the real unconditional love aba yagifuna dda ekyo n'atiikinga. It is sad and it's not anyone's wish not to grow up with such love, but if all can be done, if you're in the capacity of giving such love as a parent, please give it. Bw'oba olina engeri yonna gy'osobola okugabiramu omwana love eyo esookebwako, the first stage of a relationship of a baby, a first stage of a relationship of an infant is very relevant to their future romantic relationships. Your first infancy, your first relationship, mwana bagamba kangwe mukwano, ogwo mukwano ogusooka omwana gwagwamu nga tannayingira mikwano gino egy'ekikulu gukola nnyo impact ng'atuuse emyaka gino gye tulimu emikulu. Ndowooza mukitegedde kati waba oli ng'akiringira ku muntu ddayo nonye past yo jagirawo wabawaawo omuzanyeeko olaba ng'oli akwekiringingako gwe maama wange, gwe senga wange, gwe muganda wange, gwe buli kimu kyange ddayo emabega olabe ojja kulanga bamu abandoninga. That abandonment in infancy stage, the first relationship was fear, the first relationship was abandonment, the first relationship was neglect. Bamuneglectingirawo kakati agenda okujja eno mu adult ng'ayagala feelinga space eri. Most of the time that's why they cling on you. Those ambazeemu. So then the word attachment means a close relationship with a bond. Oli wagamba nti I'm attached or you are attached. Ekigamba attachment mu Luganda kitegeeza bond simanyi kigambo ekyo. Kigamba bond wakiki. Bond kwegamba egumba, si gumba. Wajaja ekinyusi ekigatta abantu ababiri n'olyanga omuntu omu. Omufiirako muli babiri. That thing is what they call a bond. So all these attachments nga wembagambye zidde ku childhood days as an infant and the people who were your caregivers. Muli ebigambo ebyo nti omwana okusucceedinga mu relationships mbukulu ba caregivers abo mubateekamu oba gwe nga caregiver eyamuwa love eyo mu first stage gw'ensonga okansooka ensirikiremu kibayingire nti ofune obuvunaanyizibwa okuza omwana wo gwamuzaala olunaku lw'ozaala omwana n'omukanyugira omuntu amukuze asoboka vekinga love life yenna obulamu bwonna mu maaso. Don't take that thing lightly. Kitegeeza nti omuzadde yenna bw'ofuna omukisa okubeera parent tetuwa baana bantu balala bw'oba oli mu kapasite ebeera naye. It affects their love life because of these secure, unsecure, anxiety attachment styles. Kati atuuka ekiseera mu love nayeko kwesiba ku bantu be baana bawaayo ebintu ebinene bwe basaba baagale, n'awaayo sente, n'awaayo buli kimu, n'awaayo ekizimbe bba mwagale. Can you imagine? That cannot be done by a child who went through love. Entuufu kubanga first stage of love is already secured and ticked, which means nobody can ever affect such a child by giving it love alowooze nti amuyamba. Eri first relationship eba yakifiiringa dda nakibagambye. Okay, so most of the time buli abakola ebintu ebyo mbagambye mudde mulabe emabega waabwe mugenda laba story west. So childhood days affect your love life. Okay,
because the caregivers bewatandikirako bakuwa food, shelter, medical care, emotional support, direction. It is warmth as a child. Omwana agamba nti am secure. Bannange ekyo kintu kyabugagga nnyo okufuna abantu abakwagala ng'okyali muto ne bakuwa ebintu ebyo wammanga ne bagatako ne emotional support. Bw'oba oli under such a caregiver, it is God. Because now it is what we are teaching up about in your adult days. Nti omwana ono bw'aba tafunye ebintu bino wammanga n'atabifuna mu bujjuvu bwabyo ayingira mu a certain attachment style okwesiba ku bantu mu future ng'anoonya ekintu kiri kyatafuna in the beginning days of their life. So how such needs are met by the caregivers will give you a view of the future relationship that you're going to have with your loved ones. As simple as that. So temulowooza nti omugenda ne mukwana abantu oba abandi babakwana bitandikirawo bitandikiddawo omusangidde. Temuli omwala yasoma abadde wa mu Cambridge. Dayo noonye emabega gyabo. Abanyakwe bagamba noshwera nokwana nobuuza bakidata. You kwana as you ask. You go and ask about somebody's past, because that's what is more important than where you're meeting them now. Waliwo story mabega w'abantu abo. The story we wali point bw'oli omuntu ng'abadde akulira mu relatives n'owulirako story nti bambonyabonya n'ayita mu abusive homes, omwana oyo omuteeka mu love bannange tagenda kuba functional fully in a healthy relationship ng'omwana oli ayise mu love y'aba caregivers abatuufu abamuwadde emotional support, direction, everything. There is a difference. So let's take care of the children in the earlier stages. Bannange mufeeyo nnyo kintu kikulu kyenjogerako, otherwise it can affect their future too much, because all the clientele which we meet as twomubuuza ekibuuzo olina omugamba wakulirawa bonna abasinga abajja story ndaba zezimu owulira nga mulimu ekintu awo, waliwo ekintu. I grew up with my parents, I grew up with my granny, I grew up with my bichi. Asitowuliramu story eyo naga naye yali tafaayo nnyo eyo nembayo nengenda olaba omwana nga bamutambuza nga kyali muto already baba mwononedde destiny ya love, because a child needs security. Aba yaga secure agambe nti wano we waffe wembeera, this is my home, afeeling secure. Naye waba talina security eyo ng'akyali muto, kati watuuka mweno adulthood where we are, abeera affected by the other mindset already. Kati gwe n'ojja n'omuwala ava emala tejja mumala ajja kuba clinginga buli kaseera alowooza naawe ogenda mu abandoninga, alowooza nti kakati afunye ekisembayo kale naawe onziruka, ayinza n'okufiirako. By the way, ayinza n'okufiirako, they can even die. Those are people go for homicide or suicide. Nagamba nti oba ogenza obulamu bwange tebukyalina makulu maama nosanga omuntu nga yeetuze n'akufiirako. So when someone says I love you, gwe kyensigaza mu nsi muno mwekka ebigambo ebyo tebitwalanga lightly. Totwalanga kigambo ekyo lightly ng'oli akigambye. Obulamu bwange bulimu ggwe munnange. Anna n'omala ovaayo nze nfudde. Obulamu bwange bulimu ggwe. Asitoyagala ebigambo ebyo omuntu n'abigamba bw'ati. Attachment style. Anoonya security gy'atafu. Ate agirabyemu ggwe. Ate naawe omuddukeko. Bannange mubeereko yafulumira ebya dating love marrying mbaddamu mubuuza abantu bye bava natuna muyingiza mu bintu bya love ebyo. That's the intention of this session. So then, how you receive the emotional support determines how you're going to navigate all your future relationships. So let's look at the secure attachment style, which would have been the best style. So someone with a secure attachment style in love, katinga tukuze, baba apathetic and respectful of the relationship boundaries. Baba tebekengera nnyo. Baba bafuna love eri yasooka gye mbagambye. Kati bwatuuka eno waggulu tagamba nnyo nti omuyamba. Tebagoberera nnyo bantu nti baagala babayamba. Okay? In fact, what you call pride, it is secure attachment style. Tagoberera nnyo muntu. Yakuzibwa mu love. N'alaba love eyasooka. Ne bagimukusa. Kati agenda okunoonya romantic affair, aba anoonya busimu. Obwo tanoonya kiri. Ekya security. So secure attachment style, someone feels safe, stable and more satisfied. Omuntu omulyamu n'emirembe tagoberera
takubanja laavu teyeekengera ebibuuzo bibeera bitono nnyo tovaawa takeberakera masimu ali secure laavu baagimuwadde n'agikuta kati eyiyo oyongerezako bwongereza. That is secure attachment style. So they don't fear being on their own. Teba feeling abandoned. There are people in your world where ngoine omugamba nti abeereko yeka tasobola mu nnyumba. Ayaga kuba n'abantu buli kaseera, ayaga group because wabeera mu group abuli ya safe. Bwolabanga your security is in groups, you are not secure. Olina kyomiisinga okibuzabuliza mu group weebuzeebuze weerabira ekintu kiri. Secure attachment style, someone feels safe even on their own, which means okumwagala kwanguwa. Era bwona ayagala omuntu alina secure attachment style tebatawaanya, tebakuba ku masimu, tebeesiba ku bantu, tagamba nkwagala gwe ngenda ofiirako, tebaba na bigambo bingi ebyo. Laavu baagikuta dda omwongerezako bwongereza. So then the quality of the emotional bonding you experience in the first relationship of your life is what they call secure attachment. Omwana alina kukuzibwa mu mbeera nga bamwagala. Omwana alina okuweebwa emmere mu budde obutuufu. Omwana alina okuweebwa ebyokwambala. Nga bw'olaba nti omuntu akwadde obulamu bwe nti ndabirira neefuula bebi n'akanyugira, kitegeeza nti akwadde obulamu bwe obukola ekyona kyoyagala, akwesize. Kibata secure attachment style. Kati omwana ono bw'atuuka mu bukulu, because biri abeera yabiraba nga bwe mbagambye, ne bw'atuuka nakuwa love n'omuwa love eno ya romantic, aba yafuna dda security. Tagenda kubanja nnyo bintu ebyo. Oliwa njagala kulabako, jangu otuule wano, obadde oliwa, tebagoberera nnyo. What other people can call pride, but for us psychologically we call it a secure attachment style. Abeera secure, aba safe, tatawanya kwagalwa, ayanguyirwa omwagala. Oshegera naye kati ate oli owankiza yati, it's going to be the opposite of this. That is what they call a secure attachment kind of style, and which must be what everyone should have. Which andibadde naye olw'okuba nti ensi tetambula nga tukisuubira, abamu ku ffe oba abamu ku mmwe beesanga bali mu anxiety attachment style because of the infant stage and what people went through. Then we have the anxiety or the fearful attachment style, which we looked at last week. Omwana okula nga tebamuwadde bintu ebyo, nga tamanyi watuufu wabeera, akulira mu bantu banjawulo, buli omu amuwadde doctrines anjawulo, tebamuwadde enough emotional bonding. Abanga bondinga ne auntie ne bamuwa uncle, abanga bondinga ne uncle ne bamuwa gundi, ne bamuwa cousin. So all that confusion that comes into their emotional wellness can affect their adulthood days. Kati naye n'agamba olunaku lwe ndiwasa mukyala wange n'abeera wange, oba ne ndiwasa bba wange n'abeera wange, gwe ngenda okufuula everything of my own. So they want to make you family. So when they marry you and when they get married to you, they want to form you as family. Okompasetinge bali bonna omuwe security, omuwe shelter, omuwe emotional bonding, omuwe direction, omuwe emotional, fulfillment, bisange muntu omu, which causes somebody to become attached to you wherever you are. Ayagala balabe mwenna, mutambule mwenna, ekikutukako kimutuukako, akumonitoringa nga bwamonitoringa oba nkugambe ki, because they are in a fearful attachment. Eri fear gye bamwambaza nga akyali muto, tayagala ddemu emutuukeko. Abandonment bagitya. Kakati okakana abandonment kubanga agitudde, agireeta ku ggwe. That's how the anxiety attachment comes from. That's where the fearful attachment comes from in love relationship. And those are the many people, because parenting is a course that people overlook. Many people are not good parents. Even when you are a parent, even if you are a parent, n'okola n'omwana wo n'otamuwa bintu bino byenjogedde wammanga, n'otamuteekamu self esteem, n'otamuteekamu nti wali important, n'otamuteekamu nti ayagalibwa, n'otamuteekamu confidence nti they are being loved, asobola okukula nga yeesiba ku bantu bamwagale. And remember, love which is not from a parent, which is outside of any relationship, which is a relation or what, blood, efuuka conditional. Alina kyawayo bamuwe love eyo, either wayo sente, budde bwe, baana, but she must give you something, or he must give you something.
for him to feel loved. That's where the game is. So the reason for this session is to remind you that these attachment styles are affecting you in the abstract, and the way people behave in love is based on the attachment style that zebakuliddemu ngappo. Hope I'm communicating. Okay? So whatever nga omuntu akwesibako mu dating, omuntu akwesibako mu marriage, n'akulemerako nnyo, gwe manya mu bwongo obwo this is an attachment style. Ddayo mubuuze naye mukwano, njagala mbuulireko wakula naani emabega? Ojja kulya story awo. Nakulako ne ssenga ne banzewa anti ne bagejeki taata wange n'afa, bwe yafa ne bangabira gundi. Wasitowulya story bwetyo manya nti ayina first relationship ya missinga entuufu eya love eya unconditional. Kati edo love gyanoonya era gyali mu ggwe. Kati temuddamu banenya, temuddamu bayombesa. Don't make them feel as if kyebakola kikyamu olw'ensonga nti attachment style gyalimu naye yennyini si yagireetako. It is the brain that is trying to play a scene in the present day age. Okay? So that's what we've covered today in the different attachment style in your life and what causes the anxiety attachments. Twayogerako emabegako ne sayinzi ezo zonna biva ku nsonga zino. Gwe akyali omuzadde nga ofunye omukisa owuli ebintu bino ng'obudde bukyali, fa ku baana bo, omwana muteeke emikono gyo, omuwe full love, not spoiling. There's a difference between spoiling a child and there's a difference between raising a child. There is spoiling a child. Okay? Love osojja omwana nga goliza omuwa love naye ng'omwonoona. Okay? Naye waliwo okuwa omuntu kyengambye nti bamuwa basics. Omuntu kwatandikira emotional support, direction, shelter, security. Omwana nakula nga amanyi nti I belonginga nga teyeraliikirira yeebakana bulungi ng'amanyi ali waabwe. Okay? Then treating a child nga omuntu omukulu ye figuring out life kyaffectinga obulamu bw'abaana bano bwe batuuka mu maaso eno. Bafuuka balavers, be basajja bemusanga ng'awaayo ebintu bingi nnyo mu love nga yeegula ku muwala kubanga eri first affair gye baagimuwa teyamumala bulungi. Okay? Be bawala b'osanga nga bawaayo bingi nnyo in a short period of time. Okay? Because love gye bamuwa, the first relationship with the caregiver was totally empty and she's trying to compensate the in-between. Okay? Thank you so much, and that's what we had for you today in the causes of attachment styles and why people get attached to others in a negative way when it comes to romantic relationships. Just to remind you, we are giving you courses in Emotional Intelligence Masterclass, Discover Your Life Purpose Masterclass, nga mbasomesa obulamu bwe bulina okubeera. These are not only mentorship sessions, but we give you a lifestyle, a way someone should live forever. Not for 2 weeks, not for what? Forever. Okay? These are things that we teach you abantu bakulenga babitegedde. Where you're going to find such different healings. Ebino nga bino okuwonya obwongo buno obusika mu fayire enkadde nuteeka mu fayire empya. We psychologically lay a restructure of your mindset into a new you for a better self in the future. Thank you so much, and see you again next week as we give you the solutions to these attachment styles. If you are dating a person with a problem with a fearful attachment style, that anxiety attachment style, akwesibako buli we mubeera ku mikola yagala babalabe mwenna buli wamu nogaye bannange nga ndabye ng'alina omwanjula bekaseera anti oyo mukyala wange buli wamu olina okwogera neefuuka as if yes, I know you're not doing anything bad, but it becomes like a prison of sorts. Someone feels like if they are in a prison. If you have such an attachment style with someone where you feel it is all over you and it's no longer even love, now it is negativity and nagging. Olina akwagala n'obuyanga n'okutama akutamye. Omanyi okuwagala n'akutama n'ogaya bweba love gweta unantamya butamya. Okay? That is what we're going to talk about next week, how to deal with people with those different attachments. Now that you know that they have a problem in their infancy stage. That's what we had for you today, and see you again next week. Mariam Nabuja, the ladies guy, your emotional wellness guy. Bye-bye. Love you. She's a lady.